At this point, I would like to welcome our National Minister, General Honorable James Hoth Mai, to come and also say something to the family of Majur and the people of South Sudan. General Hoth Mai is a hero, a commander, a former CDF, a current minister, and a patriotic South Sudanese who fought for this country without relenting to any position of the enemy. Welcome. That's correction. I'm not Minister of Public Service, I'm Minister of Labor. مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمن جنرال تويشان, my colleagues and ministers, and the family of late, other protocol observed. عندي ثلاثة حاجات أنا بقول. واحد, أنا بشكر رئيس الجمهورية جنرال سلفا كير مياديت لأنه في خطاب بتاعه قدمه بعد استشهاد ليفتنانت جنرال ديفيد ماجور ممكن أنقذ السيتويشن. قال ثلاثة حاجات. قال للناس إنه أنا ما بشيل دولة اللي حق. وقال إنه الحكومة مسؤول إنه يعاقب الناس اللي ارتكبوا الجريمة ده. نمرة ثلاثة, حذر الناس إنه ما في زول يشيل القانون في يد بتاعه. الشغل بتاعه ماجور مات كشهيد, ما مات كدنكاوي أو من حرب. مات كجنرال بتاع جيش بتاع جنوب السودان. أنا بشكره أنقذ السيتويشن لأنه بكون كان في ناس ممكن يشيلوا الكلام ده بطريقة تانية. نمرة اثنين, أنا بشكر all community, general Duke County community. هم باعوا جنب بتاعهم لبلد. ممكن سميته من الكلام بتاع المادة بتاعه ويال والناس اللي كان ماشي بيت الكوميونتي بتاعه بقول انه نحن ما عايزين جنوب السودان يمشي شكله بيكوز اوف جنب بتاعنا. نحن بينا دولة بتاع جنوب السودان بالدم بتاع مجور. ما بزول بيت زي الناس بقول كده إنه ما عايزين جنوب السودان اللي ما يقرب because مجور استشهد. مجور also مات عسكري جنرال في جيش الدفاع جنوب السودان. ده ولد بتاع جنوب السودان ما ولد بتاعهم. نمرة ثلاثة, زي ما قلنا إنه مجور مات كشهيد. يا جماعة نحن في مالنا إننا ممكن مئات من الجيش الشعبي مات بيد بتاع مواطن في جنوب السودان. جيش كتير ماتوا بيد بتاع مواطن اللي هنا قاعدين نحكمهم. ده له شغل لأن الجنوب كله متصلح. أي ما تمشي فوقه أنت بتشاكل مع مواطن. إذا حاجة كبيرة في قدامنا إنه كيف نقدر نشيل السلاح ده من يد بتاع مواطن. كده له جيش دفاع جنوب السودان إنه يجهز نفسه ينظم الجيش ده ويكون في سياسة إنه نشيل سلاح من يد بتاع مواطن. لو ما شيلنا السلاح ده نحن لسه هنكون عندنا مشاكل مع مواطنين بتاعنا. الحصل في ناصر ده ما نوير ما نوير. أنا عايز نصلح من الناس بقول لنا ما نوير. دي جزء من الناس شالوا قانون في يد منهم يشاكل جيش بتاع حكومة. ناصر ده جزء من جنوب السودان
James Hoth Sudan إنه حقنا يكون عنده وجود في أي مهل من أركان جنوب السودان. تنفيذ الأفلاقية ده is a different case. But الحق بتاع الحكومة يكون عنده جيش في ناصر. But ما فهموا بالطريقة اللي احنا قاعدين نفهموها. اتفاقية ده حاجة تانية. براو. So let me take a word from the lady who came from Australia when he advised the media lovers, the social media. They are inciting hatred among our people. And they think that they know everything. Now they are inciting really hatred. And instead they put in social media messages of peace, of togetherness. They put words that divide our people. There is a one saying that true victory is not in war, but in the harmony of a united people. Let me repeat, true victory is not in war, but in the harmony of a united people. If we are not united, the people of South Sudan, we are still having a civil war. What in Nasir, whether somebody call himself Naath, he's a person. I don't call myself, I'm a Nuer, I don't call myself Naath Defence Force. It's somebody who want to call himself there. I'm called James Hoth, somebody called in different name. If he want to call himself Naath Defence Force, it's not a better politics, it's his own. He's not doing. And you remember, you are told, out of 27, majority of them that Nuer were killed by Majur, together with me. That way. So it will tell you that is not a Nuer war and they war. My last point. In Wulang County, we had more than 175 or to 200 soldiers who were dispersed from Nasir. Including freedom from Nasir, they have to take 50-something to Ethiopia. Citizens. And those 185, the last batch left yesterday evening, we are taking them to Bong, some of them reach to Malacca, and these are the citizens who are taking to. These are Nuer. Some of them are even White Army that we call White Army, because White Army is which one is White Army? Mine and the bus kilometers. This is what they call White Army. Alright? There are the people also who are escorting our soldiers at least with 70. This will show you also it is not actually a tribal war. They would have not spared the life of these innocent soldiers to 70. But this is your plan, the SSPDF. Evaluate all this situation and come up with a good plan so that you can deploy back to Nasir and not Nasir alone, to any part of South Sudan. May the soul of our general rest in peace, and God bless the Republic of South Sudan. We are going to be a country where everybody will enjoy. Thank you very much. Thank you very much, Minister of Labor.